and I have completed my BSc honors program. That means undergraduate program in software engineering field, and I have done it in Plymouth University, UK. And I have completed my master's in Kingston University in the same field. And currently, I'm working as a lecturer in private university, and have been working as a lecturer, I think, almost around 5 years now. And yeah, that's about me. So before starting the session, I think you have to switch on your cameras. So, gulu cameras on karanna ඕන නේද? එතකොටනේ අපිට interact වෙන්න පුළුවන්. Right. So, we'll do this lecture like this, Lamai, right? First, I will explain each and every important part in English. And the same thing I will repeat in Sinhala, right? So, okay. So, we are going to learn about software testing and quality assurance, right? That is the module name. So in this module, actually, you are going to learn some important things in software quality assurance, right? So you will learn some test design techniques, test design administration, test supportive tools. That means when we are doing testing, right, we have to use some testing tools, right? So you guys are going to learn that part. And the main important thing is software quality assurance concepts, right? Because when it comes to some quality Recording assurance, stopped. right, we have to assure the quality of our implementations. So to do that one, we have to learn about some concepts, right? So you will learn the software quality assurance concepts in this lesson. And other than that, you will be going to learn some basics, right? How to do testings, the basic processes in testing, right? And the software test life cycle. Those things also will be going to learn in this module. Okay, right. Hi, Kianna. So දැන් මේ මොඩියුල් එක ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ software testing and quality assurance කියලා. හරිද? එතකොට මේ මොඩියුල් එකේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපි කොහොමද සිස්ටම් එකක් හැදුවට පස්සේ ඒ software එක එහෙම නැත්නම් ඒ implementation එක අපි කොහොමද ටෙස්ට් කරන්නේ සහ ඒකේ quality එක කොහොමද assure කරන්නේ කියන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. හරිද? මොකද අපි software එකක් implement කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ software එක test කරලා බලන්න ඕන. හේතුව තමයි අපේ customer ට. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ software එක හදන්න දුන්න පුද්ගලයාට ගැළපෙන විදිහට අපි මේ software එක හදලා තියනවාද? සහ එයා expect කරන දේවල් අපේ implementation එකේ තියෙනවද? ඊටත් අමතරව අපි බලන්න ඕනේ අපි හදලා තියෙන software එකේ මොනවා හරි issues තියෙනවද කියලා. ඒක නිසා තමයි අපි test කරලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි quality එක assure කරන්නත් ඕන අපේ system එකක. හරිද? test කරලා අපිට පුළුවන් මොකක් හරි system එකක quality එක හරියට තියනවද කියලා බලන්න. හරිද? එතකොට මේ lesson එකේදී මේ module එකේදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද අපි test designs කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් techniques මොනවාද තියෙන test design කරන්න? ඒ වගේම කොහොමද test design එකක් administration part එකත් එක්ක involve වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙනවා එක එක framework. හරිද? මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට දන්නවා ඇති අපි test software එකක් කරන්න ගියාම හදන්න ගියාම අපිට තියෙනවා එක එක testing frameworks use කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට C# එක අපිට පුළුවන් .NET කියන framework එක use කරන්න. එතකොට PHP කියන language එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් Laravel වගේ frameworks use කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ testing වලදී frameworks use කරන්න. test කරනකොට frameworks use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ lesson එකේදී ඔයගොල්ලෝ ඒවා ගැනත් ඉගෙන ගන්න යනවා. හරිද? ඊට අමතරව testing කියන එක අපිට පුළුවන් manual කරන්නත් ඒ වගේම
මොනවා හරි tools use කරලා කරන්න. හරිද? එතකොට මොන වගේ tools ද අපිට use කරන්න පුළුවන්? මොන වගේ manual testings ද අපිට use කරන්න පුළුවන් කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යනවා concepts. හරිද? ඒ කියන්නේ software quality assurance concepts. ඒ කියන්නේ software එකක් හදුවට පස්සේ testing උත් කරාට පස්සේ එයාගේ quality එක කොහොමද අපි assure කරන්නේ? ඒ වලට අපිට මොනවද use කරන්න පුළුවන් concepts කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඊටත් අමතරව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ලෙසන් එකේදී ඉගෙන ගන්න basics software testing වලට එහෙම නැත්නම් software quality assurance කියන එකට තියෙන basics තියෙනවානේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඇති software එකක් හදන්න ගත්තාම software development life cycle කියලා එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා, right? SDLC කියලා එකක්. එතකොට මේ softwares test කරන්නත් අපිට පුළුවන් test life cycles use කරන්න. ඒක ගැනත් මේ lesson එකේදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න. So ඔය මං කිව්වේ rough idea එකක් ඔයගලන්ට ගන්න මොන වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලෝ මේ lesson එකේදී ඉගෙන ගන්නේ කියන එක ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න. ප්‍රශ්න වර්ගයක් තියෙනවා. කොච්චර ලොකු subject එකක්ද? ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලයයිද? මෙහෙමයි. ඕගලන්ගේ මේ subject එක theory subject එකක් ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ ඒකෙ මුකුත් practicals ගොඩාක් නැහැ. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැය 5 lectures ගත්තොත් අපිට දවස් 10කින් 11කින් මේක complete කරන්න පුළුවන්. right? lecture slides උත් මම share කරන්නම්. right? හරි. අපි ඊට පස්සේ දැන් යමු lesson එකේ. පළවෙනි lesson එකේ we will go to the first lesson. The first we have to understand the lesson outline. No? So in the first lesson is identify test needs, right? This is the first lesson, and in this lesson you are going to learn, or the lesson outline is, first thing is you are going to learn about the software systems, right? And you are going to learn about some software bugs. Bug එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක, සහ software bugs මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. And you are going to learn the roles for developments, right? ඒ කියන්නේ software development එකක් කරද්දී එක එක පුද්ගලයෝ involve වෙනවා. මොකද software එකක් හදනවා කියන්නේ තනි එක්කෙනෙක් කරන වැඩක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ සමහර assignments වලට ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් software එකක් හදුවට industry එකට ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ team work එකක් විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. මොකද එතනදී ඔයගොල්ලන්ට software developers ලා ඉන්න පුළුවන්, testers ලා ඉන්න පුළුවන්, එතකොට project managers ලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කීප දෙනෙක් ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා තමයි එක product එකක් කරන්නේ. product එකක් implement. එතකොට අපි බලමු කවුද ඉන්නේ මේ software quality assurance කියන පැත්තේ. එහෙම නැත්නම් software testing කියන පැත්තේ කොයි වගේ කට්ටියද ඉන්නේ කියලා roles අපි ඉගෙන ගමු. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට කවදා හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි යද්දී ඕගොල්ලන්ට මේ roles ඉගෙන ගන්න එක වාසියක්. හේතුව ඕගොල්ලන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මොන වගේ roles මොන වගේ job එකකටද ඕගොල්ලෝ apply කරන්න ඕනේ කියන එක. area එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව අපි ඉගෙන ගන්නවා implement the maintenance, right? Because when you're done the implementation, right, and once you done the testing part, obviously you have to do maintenance to the system, right? Because you have to maintain the quality of your system, right? So to do that one, you have to learn about how you can do maintenance to a project, right? So in this first lesson, you will be going to learn that part as well, right? එතකොට සිස්ටම් එකක් හදලා ඔයගොල්ලෝ ටෙස්ටින් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි software එකක් හදුවා, ටෙස්ට් කරා, සහ ඊට පස්සේ අපි මේ software එකේ ඒ අපි quality එක assure කරපු quality එක maintain කරන්න ඕන. right? එතකොට අපි මේ implement maintenance කියන එකේදී ඒක ඉගෙන ගමු. හරිද? කොහොමද අපි quality එක maintain කරන්නේ කියලා.
And the last one is implement applications, right? So in the last one, in the last the topic, we will be going to learn how you can implement applications using testing, right? Because when you are developing a software, right, you have to think about what are the suitable languages you need to use, what are the software requirements you have to gather, what are the design techniques you have to use, and also you have to decide what are the testing methods you have to use, right? That one is really important, right? So if you are implementing a web application, you have to use different testing techniques, right? If you are using a mobile application, you have to use a totally different testing methods, right? If you are implementing a desktop application, a different technique you have to use. So likewise, according to the implementation, according to the languages, according to the frameworks, you have to decide what is the testing method you have to use, right? So that part also will be learning in this lesson, right? එතකොට දැන් අපි software එකක් හදනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් software development life cycle කියන එක තියෙනවානේ. ඒකෙදී අපිට designing කරන්න, requirements gather කරන්න, implement කරන්න ඔය step wise අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ testing කියන කෑල්ල ගත්තාම අපි software එකෙන් හදන software එකට අපි use කරන්න ඕන testing method එක වෙනස් වෙනවා. හේතුව තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ web application එකක් implement කරොත් අපිට use කරන්න වෙන්නේ වෙනස්ම විදිහේ testing methods. ඕගොල්ලෝ desktop application එකක් එහෙම නැත්නම් computer එකේ විතරක් පාවිච්චි කරන්න, ඒ කියන්නේ එක computer එකක විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් applications තියෙන්නේ. standalone application එහෙම නැත්නම් desktop application කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක් හදුවොත් එතනදී ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕන testing method එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔයා mobile phone එකකට mobile app එකක් හැදුවොත් එතකොට පාවිච්චි කරන්න ඕන testing method එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපේ මුලදී අපේ අර software එක හදන්න plan කරගන්නවත් එක්කම අපි හිතා ගන්න ඕන අපේ system එකට suitable මොන විදිහේ testing method එකක්ද කියලා. හරිද? එතකොට එක එක applications වලට අපිට use කරන්න වෙන testing methods වෙනස් වෙනවා. right? මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද content එකේ? පොතනම් පිටු එහෙම පිටු 40ක් වගේ පිටු 40ක CR පොතක් වගේ තිබ්බොත් හොඳයි. මොකද මේක theory base එකක් නේ. එතකොට theory පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඔයගලන්ට ලියන්න වෙනවා. automation part එකක් තියෙනවා. ඔව්. automation part එකක් මම කියලා දෙන්නම්. automation testing tool එකක් use කරලා ඔයගලන්ට පොඩි understanding එකක් දෙන්නම් කොහොමද ඒව use කරන්න කියලා. මොකද industry එක ඇත්තටම අපි මේ manual testing කියන එක ගොඩාක් වෙලාවට use වෙනවා නැත්තේ නැහැ. හැබැයි automation testing උත් manual testersලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. දැනගෙන හිටියොත් හොඳයි. advantage එකක්. එතකොට ඔයගලන්ට මම automation testing tool එකකුත් use කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක use කරන්නේ කියලා. practical use කරන්න ඉගෙන ගන්නේ නැද්ද? වෙනම subject එකක් තියෙයිද? නැත්නම් අපි දැන් මම කිව්වා වගේ automation testing tools මම ඔයගලන්ට එකක් කියලා දෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මම දැන් හැම දෙයක්ම අපිට feed කරන්න බෑනේ අපේ තියෙන වෙලාවත් එක්ක. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මම idea එක දුන්නාම individually ඕගොල්ලන්ට තනියෙන් practicals කරන්න පුළුවන්. මම ඒකට ඕගොල්ලන්ට ඕන resources ඔක්කොම share කරන්නම්. ඒ කියන්නේ පොත් මොනවද තියෙන්නේ? එතකොට මොනවද ඕගොල්ලන්ට YouTube channels හොඳ ඒවා තියෙන්නේ මොනවද? සහ practical sheets මම share කරන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට practically ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක industry එක හැමතිස්සෙම mandatory මේ automation එකයි manual එකයි දෙකම ඉගෙන ගන්න එක. මොකද ඒක සාමාන්‍යයෙන් අහන දෙයක්. දැන් ලංකාවේ තියෙන විදිහට නම් අපේ තියෙනවා QA කෙනෙක් විදිහට ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන් intern විදිහට ඔයගලන් දැන් out වුණාට පස්සේ ඔයගල degree එක complete කරාට පස්සේ
ඔයාලට QA කෙනෙක් විදියට යන්න පුළුවන්. intern QA කෙනෙක් විදියට. එතකොට සමහර වෙලාවට එතනදී manual testing විතරයි සමහර තැන්වලදී කරන්නේ. හැබැයි intern ඉඳලා ඕගොල්ලෝ permanent වෙන්න යනකොට මේ automation කියන කෑල්ල ඕගොල්ලන්ගෙන් අහනවා. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි automation testing tool එකක් familiar වෙලා තියෙන්න ඕන. right? හරි assignment කීයක් තියෙනවද? හරි අපි දැන් අද පළවෙනි lesson එකනේ ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් මේක ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ assignments කොහොමද කරන්න තියෙන්නේ exams මොනවද තියෙන්නේ කියලා කතා කරමු. Does software testing and quality assurance include in checking if the software is safe from hacking as well? Yes, of course, right? Using testing methods, we can check the security of our applications, right? For that part also, that means hacking is involved with the security, no? Right? We can check the security of the application as well. Like, for example, I don't know whether you guys are knowing validations, right? For login pages, we have to add validations. For example, a simple, let's say you have a simple login form. You have to enter username and password, right? So this username and password fields need to be validated, right? So that validations also can be checked using testing, right? So yes, of course, we are checking the security of the applications using testing, right? Language එකෙන් language එකට testing methods වෙනස් වෙනවද? ඒක depend වෙනවා. Language එකෙන් language එකට testing methods වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර මම කිව්වා වගේ ඕගොල්ලෝ හදන implementation එක software එකෙන් software එකට ඕගොල්ලන්ගේ use කරන්න ඕන testing methods සමහර වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. Practically testing කරමු. Right. Okay. Server-side validations and client-side validations. Okay. Yes. Very good. Server-side validations and client-side validations. And that security part is a bit a different side, right? That is coming under non-functional testing. There are two testing methods, functional and non-functional. The security part is coming under non-functional testing. So we will discuss those things later. Okay? Okay. So now I will go to the next slide. Okay. So first of all, we have to understand what is software testing, no? Right? Software testing is the process of evaluating a software application or a system, right? So using for example, you can identify any defects, errors, issues that may affect your system, like for functionality wise, right? Reliability, and sometimes the performance, right? Because if you are for example, if you are implementing a web application, right? Obviously, your users are expecting a speedy implementation, right? Because if the page is loading several minutes, right? Then they will disappoint and they will go and check a different application, right? So using testing, we can check the performance of our application as well, right? And the other thing is, it's essential part of the software development life cycle, SDLC, right? I hope that all of you know what is SDLC model is. So it is an essential part of the SDLC, and it will help to ensure the software meets the specified requirements and it will perform as expected, right? By the way, I'm not going to read the slides, right? So I'm giving the brief introduction. Okay, you can read the slides and you can understand, right? So මුලින්ම බලමු software testing කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරිද? දැන් software testing කියලා කියන්නේ process එකක්. අපි මේ process එක පාවිච්චි කරනවා defects identify කරන්න. හරිද? errors identify කරන්න. අපි බලමු පස්සේ මොනවාද මේ defects කියන්නේ කියලා.
දැනට මතක තියාගන්න errors identify කරන්න, defects identify කරන්න, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ system එකේ තියෙන issues, right? identify කරන්න අපිට පුළුවන් මේ testing කියන එක use කරන්න. ඊට අමතරව මේ testing කියන එකෙන් ඇත්තටම අපිට පුළුවන් අපේ system එකේ functionalities test කරන්න. හරිද? reliability එක test කරන්න. ඒ වගේම performance. දැන් මේ performance ගත්තාම ළමයි දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ example එකේදී දැන් performance කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ software එකක් හැදුවට පස්සේ ඒකේ හොඳ performance තියනවාද කියලා. දැන් උදාහරණයකට මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් ඔයගොල්ලෝ lap එකක් ගද්දී හරිද ඒකේ performance බලනවානේ හරිද එතකොට ඒ වගේ තමයි software එකක් හදද්දිත් ඔයගොල්ලෝ performance බලන්න ඕනේ. දැන් web application එකක් ගත්තොත් web application එකේ මොකක් හරි අපි button එකක් click කරලා load වෙන්න ගොඩක් වෙලා යනවා නම් right ළමයි give me 1 minute. web application එකක් ගත්තාම දැන් web application එකේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි button එකක් click කළා. ඒක ගොඩාක් වෙලා යනවනේ load වෙන්න. හරිද? එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒ වෙලා යනවා නම් අපි දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔයගොල්ලෝ දරාස් එකේ මොන හරි search කරලා බලනවා order කරන්න. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ search bar එකේ ගිහලා search කරලාට පස්සේ ගොඩාක් වෙලා යනවා නම් විනාඩි 10ක් 15ක් යනවා නම් ඔක load වෙන්න system එකේ issue එකක් නිසා. හරිද? web application එකේ issue එකක් නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ web application එක ආයෙ use කරලා තියාගන්න නැහැනේ. ඔයගොල්ලන්ට තව options ඕන තරම් තියෙනවා internet එකේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ system එකක් හදාදී software එකක් හදාදී web application එකක් හදාදී මේ performance කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ test කරලා බලන්න. හරිද? අනිත් එක තමයි මේ testing කියන එක මේ software development life cycle කියන එකේ අනිවාර්ය කොටසක් වෙනවා. හරිද? මොකද software development life cycle එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ stages තියෙනවා. We have requirements gathering, right? Designing, implementation, testing and maintenance. ඕක තමයි තියෙන mainly අපිට තියෙන steps පහ. Right? 5 steps. එතකොට මේ software development life cycle එකේ එක step එකක් තියෙනවා testing කියලා. එතකොට ඒකේ essential නිසා අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන නිසා තමයි SDLC වලත් මේ testing කියන එක add කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න software එකක් හැදුවොත් system එකක් හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම definitely ඔයා ඒක test කරලා බලන්න ඕන. හේතුව තමයි ඔයා test කරොත් ඔයාට පුළුවන් identify කරන්න defects තියෙනවද, issues තියෙනවද, errors තියෙනවද, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ system එක කොහොමද performance, reliability එක and functionalities කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔය ටික ඔක්කොම ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන් test කරොත්. Right? Okay. And the primary goal of the software testing is to uncover defects or bugs in the software before it is released to the end user. Right? Then ඕගොල්ලෝ software එකක් හදාද්දී ඕගොල්ලෝ system එකක් හදාද්දී කවුරු හරි කෙනෙක් වගේ request කරන නිසානේ ඔය software එකක් හදන්නේ නේද? එතකොට ඔයා ඒ software එක හදලා කෙනෙක්ට දෙන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ software එකේ bugs තියෙනවද එහෙම නැත්නම් defects තියෙනවද කියලා check කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒ check කරන්න අපිට පුළුවන් මේ software testing කියන කොටස use කරන්න. Right? Okay. And the other thing is like by systematically design, right? Systematically designing and executing test software, testers aim to validate that the software functions correctly, right? So ultimately, once you implemented a system, the ultimate goal should be need to implement accurate, correct, error-free implementation, right? So using this testing, we can develop
errorless, that means error free, defect free, right? Reliable, well performed implementation, right? So remember that when you're implementing a system, right, testing is the most important, right? Most important part. Okay. කොච්චර හොඳට සිස්ටම් එක හදලා තිබ්බත් කොච්චර හොඳ software එකක් හදලා තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඒ software එකේ errors තියෙනවා නම්, bugs තියෙනවා නම්, customerට ඕන විදිහට ඔයා හදලා නැත්නම් system එක performance වල issues තියෙනවා නම් එහෙනම් software එකෙන් තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම testing කරලා බලන්න ඕන ඔයා හදපු system එකේ errors තියෙනවද, bugs තියෙනවද, ඒ වගේම ඒක customer ගේ requirements වලට ගැලපෙනවද, ඒකේ security එක කොහොමද, right? ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් test කරලා check කරන්න. Some questions are there. Should we get the... Yeah, I'll give... I'll give you the notes. Yes, I'll show you ඒක බලන්න දෙන්නේ software testers ලටද. ඒක depend වෙනවා. හරිද? industry එකේ සමහර වෙලාවට දැන් අපි software එකක් හැදුවට පස්සේ දැන් මම අර කියවනේ automation testing කරන්න වෙනමම කට්ටියක් ඉන්නවා. manual testing කරන්න වෙනමම කට්ටියක් ඉන්නවා. software එක හදලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ දැන් automation testers ලටයි manual testers ලටයි දෙගොල්ලන්ටම software එක share කරනවා testing කරන්න. එතකොට මොනවා හරි defects අහු වුණොත් automation tester එයා කරන්නේ ඒක development team එකට share කරන එක. මොකද එයා හදන්නේ නැහැ system එකේ තියෙන issues. හැබැයි automation testers ලට මොනවා හරි defect එකක් මොනවා හරි identify කරගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒක sort out කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ try කරනවා. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒක මම කිව්වේ දැන් QA කෙනෙක් quality assurance එහෙම නැත්නම් manual tester කෙනෙක් වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා industry එකට යනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න automation testing tool එකක් දැනගෙන ඉන්න ඕන. It is compulsory, right? එතකොට system එකේ මොකක් හරි issue එකක් ආවොත් අපි හිතමුකෝ අපේ system එක හදලා තියෙනවා මොකුත් issues නැහැ අපි අපේ user ට දෙනවා ඒක. user ට දීලා user කාලයක් පාවිච්චි කරගෙන යද්දී ඒකේ මොන හරි issues ආවොත් හරිද? එතකොට user ට පුළුවන් අපේ system එක ආයෙ අර හදපු company එකට දෙන්න. එතකොට project manager කෙනෙක් ඉන්නවා එතන. මේ project manager go through කරලා මොකද අපි මේ systems වලට documents හදනවා. එතකොට ඒ කවුද project manager ඒ documents ඔක්කොම බලලා ඒකට මොනවා හරි issues තියනවාද කියන්නේ මොන වගේ issues ද තියෙන්නේ කියලා identify කරගෙන ඒක සමහර වෙලාවට manual tester කෙනෙක්ට හරි එහෙම නැත්නම් automation tester කෙනෙක්ට හරි ඒක share කරනවා. එතකොට automate tester කෙනෙක් share කරොත් එයාට පුළුවන් ඒ system එකේ මොන හරි issues තියෙනවා නම් ඒකේ එයා by himself they can modify the changes. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ආයි development team එකට යවලා ඒ system එක ආයි හදනවා. defects කියලා කියන්නේ මොනවා හරි errors. එහෙම නැත්නම් bugs. මොනවා හරි තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ සමහර වෙලාවට syntax errors කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ functional errors කියන්නේ function එකක් ඔයා type කරනවා. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම. ඔයා function එකක් type කරනවා numbers දෙකක් add කරාට පස්සේ total එක calculate වෙනවා. හැබැයි මේ function එක ඔයා type කරාට ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒක defect එකක්. හරිද? ඔයා expect කරන output එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ defects කියලා කියන්නේ. Does the testing methods vary according to the software development methodologies that the firms choose to implement for the development of the application? Yes, the testing methods can be vary. It can be depends on the software development lifecycle methodologies because as I told you, we have to decide, right, what type of system we are going to implement, right, whether it is a web, whether it is a standalone or whether it is a mobile, right? So if you have different options, then obviously the SDLC also different changing, right?
So obviously you have to use different testing methods according to your implementation, right? Okay. Industry එකේ use කරන testing tools මොනවාද? testing tools ගොඩාක් use කරනවා industry එකේ. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදියට J unit කියලා එකක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ selenium කියන එක. මොකද selenium use කරන්න පුළුවන් ඔය web applications වගේ ඒවා check කරන්න ගොඩක් වෙලාවට selenium use කරනවා. එතකොට ඒක depend වෙනවා. දැන් PHP ගත්තොත් use කරන්නේ වෙනස් ಜಾති ඒ කියන්නේ PHP වලට අපිට පුළුවන් use කරන්න JUnit. හරිද? එතකොට web application එකක් එහෙම නැත්නම් mobile application එකක් නම් අපිට පුළුවන් use කරන්න Selenium. ඒක ගැන අපි කතා කරමු. මම slide එකක් දාලා තියෙනවා ඒකට. ඒක එතකොට කතා කරමු. හරිද? debug කියන්නේ testing වල part එකක්ද miss? Yes. ඔව්. debug කරනවා කියලා කියන්නේ test කරන එකම තමයි. දැන් example එකක් විදිහට මට කියන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ Visual Studio දන්නවද කියලා? Do you know Visual Studio? Have you done any practicals in Visual Studio? Hi. In Visual Studio also we can do debugging, right? That means in Visual Studio use කරලා කියන්න Visual Studio වල අපිට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති debug කියන option එක තියෙනවා. ඒ debug කියන option එකේදී මොකද්ද කරන්නේ ළමයි? අපිට පුළුවන් code එක ඕන්න කෑලි කීපයකට එහෙම නැත්නම් units වලට කඩලා ටෙස්ට් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපේ මොන හරි ලියලා තියෙන කෝඩ් එකේ errors තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක units වලට කඩලා. හරිද? එතකොට yes break points දාලා. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගොඩක් දේවල්. හරිද? එතකොට අපිට මේ debugging කියලා කියන්නේ එක්තරා විදිහක ටෙස්ටිං එකක් තමයි. හැබැයි debug කරන්නේ අපි script එකක්. එහෙම නැත්නම් දැන් උදාහරණයකට අපි හිතමුකෝ ඔයගොල්ලෝ website එකක් හදලා තියෙනවා. website එකේ ඔයගොල්ලන්ට pages 5ක් තියෙනවා කියලා. ඒ pages 5ට ඔයගොල්ලන්ට scripts 5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ code ලියපු script 5ක් තියෙනවා. debug කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ software එකම නෙමෙයි. ඔයගොල්ලෝ ඒ script එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලියුව code එක තමයි check කරලා බලන්නේ ඒකේ errors තියෙනවද කියලා. හැබැයි ටෙස්ටිං කරද්දී ඕගොල්ලෝ මුළු software එකම එහෙම නැත්නම් මුළු system එකම check කරලා බලනවා ඒකේ errors තියෙනවද කියලා. As a whole we can check the software, right, using testing, right? ඒ කියන්නේ අපි one by one check කරලා බලන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ software එකම තමයි check කරලා බලන්නේ. ඒක පැහැදිලිද? bug fixing කියලා කියන්නේ debugging කියලා කියන්නේ දෙකම එකයි. ඔව්. bug එකක් ඒ කියන්නේ මොකක් හරි error එකක් අපේ system එකේ තියලා ඒක fix කළොත් ඒකට කියන්නේ bug fixing කියලා. debug කරලත් අපි කරන්නේ bug එකක් fix කරන එකම තමයි. Yes, obviously. Sorry. Does testing includes recorrecting errors or bugs? Yes, obviously. Once you've done the testing part, right, you have to, if there is any issue, if there is any error in your system, obviously you have to recorrect it. ekay man kiwwe, if you are a automation tester, right, they can check the system and after that if there is any bug or error they can remove the error or they can recorrect the error, right? අනිවාර්යෙන් software එකක bug එකක් identify කරගත්තොත් ඒක හදන්න ඕන. නැත්නම් අපිට මේ bug එක තියෙනවා කියලා දැනම අපිට software එක දෙන්න බෑනේ අපේ user ට. debugging කරන එක automation the miss. නෑ ඒක automation නෙමෙයි. automation කරන්න නම් අපි මොනවා හරි tool එකක් use කරනවා. හරිද? දැන් example එකක් විදිහට අපි manually කරන දේවල් ටිකම අපි tool එකක් use කරලා ඒ ටික මේ විදිහටම යාගෙන් අපි ගන්නවා. හරිද? මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයගලන්ට ඔක තේරෙයි කොහොමද අපි දැන් test කරන්න කියලා මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. test plan එකක් හදන්නේ කොහොමද? test website එකක් ගත්තාම ඒකෙත් මොනවාද අපි test cases කොහොමද ලියන්නේ? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා.
එතකොට ඒක ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි ළමයි කොහොමද අපි මේ ටෙස්ටිං කියන කොටස කරන්නේ කියලා. ඒක කොහොමද ඩීබගින් කියන එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔටෝමේෂන් ටෙස්ටිං වලත් අපි කොහොමද මේ මැනුවල් ටෙස්ටිං එකයි ඔටෝමේෂන් ටෙස්ටිං එකයි වෙනස් වෙන්නේ කියලා ඔයගලන්ට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. right සමහර වෙලාවට විෂුවල් ස්ටුඩියෝ එකේ එරර් එකක් පෙන්නනවා බට් කෝඩ් එක වැඩ කරනවා. සර්වර් එකේ උනත් ලෝකල් එකේ උනත් එතකොට ඒක වෙනම කතාවක් කියනවා. එතකොට මම ඔයාගේ මොකක්ද ලියලා තියෙන කෝඩ් එක කියලා බලලා ඒකේ මොකක්ද ඉෂුව එක කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න ඕනේ. දැන් මෙතනදී ඒක කතා කරන්න අමාරුයි. version control use කරන්නේ අපේ system එකේ bugs fix. yes. හැමදේම clear. ඔව්. version control කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් එක නාගේ machines වල තියෙන එක softwares එක version වල තියෙන softwares. එතකොට මගේ අපි හිතමුකෝ උදාහරණයකට මම Visual Studio 2015 වලින් software එකක් හදනවා. හැබැයි මම version control කියන කොටස use කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ software එක දෙනවා කාට හරි 2017 හරි 19 හරි Visual Studio use කරන කෙනෙක්. එතකොට මගේ software එකේ තියෙන functionalities උයි එයාගේ software ඒ කියන්නේ Visual Studio කියන software එකේ තියෙන functionalities totally different. මොකද එයාගේ තියෙන advanced දේවල්. එතකොට version control කළා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මොනවා හරි errors bugs issues ඇති වෙන්න පුළුවන් අනිත් කෙනාගේ system මේ අනිත් කෙනාගේ machine එකක run කරද්දී. ඒක අනිත් පැත්තටත් ඒ වගේ advanced app මේ software එකක use කරලා හදපු එක්කෙනෙක්ගේ ඉඳලා low quality low functions තියෙන කෙනෙක්ගේ machine එකකට දාලා අපි test කරද්දී අරයාගේ තරම් software functions නැති නිසා සමහර වෙලාවට මගේ machine එකේ run වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි software එකක් හදද්දී මේ version control කියන එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන. Are checking server logs are part of testing. Server logs, no. Server log is a different thing, right? Testing is a different thing. Server log means once you log into the server, right? Once you, like for example, let's say you have logged into ikman.lk 10 times, right? So those 10 times, right, with the time and date, the server logs will store, right? So it is a different thing. Server log is a totally different thing, and the testing is a totally different thing, right? Actual and expectation results can මොකද කියලා මම තව ටිකකින් කියලා දෙන්නම්. Is debugging exactly same as testing, or debugging means testing a specific part of the application? Yes. Debugging means you can test a specific part, or you can test scripts in your application. As I told you, if you have implemented a web application using 5 scripts, right, 5 pages, right, you can do debugging. You can debug your 5 scripts separately. Testing means you can check your system as a whole, right? As a whole, you can, that means the entire web application can be tested, right? Using testing methods, right? Okay, now we'll go to the lesson. So, sorry. These are the software testing activities which we have to use or normally involves with the testing, right? So we have to prepare test plan, test design, test execution, defect reporting, defect tracking, test coverage analysis, regression testing, performance testing, and user acceptance testing, right? Yes, I'll give you a note. Just give me 1 minute. Once I finish this, I'll give you a note. Okay? So these are really important, Lama, right? In the testing part, right? Definitely, you have to prepare. You have to create these activities or these documentations, right? These are actually documents, right? So,
right. And by the way, lamai, your attendance active now, so I think you can make your attendance, right? Attendance active කරලා තියෙන්නේ. Attendance දාන්න පුළුවන් දැන්. So yeah, so මෙතනදී ළමයි software testing කියලා ගත්තාම software එකක් test කරන්න දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවනේ debug කරනවා කියන එක. මම කිව්වා debug කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක් හරි script එකක් ඕගොල්ලෝ නිකන් බලනවා. හරිද? test කරලා බලනවා. එතකොට ඔයා software එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම test කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඕන documentations prepare කරගන්න. හරිද? හේතුව තමයි මුළු සම්පූර්ණ software එකක්ම නේ test කරන්නේ. එක unit එකක් නෙමෙයිනේ. එතකොට මෙන්න මේ activities එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ documents ටික තමයි ඔයා prepare කරගන්න ඕන. Right? ළමයි give me a minute. Okay. මෙන්න මේ documents ටික ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම prepare කරගන්න ඕනේ testing කරද්දී. හරිද? අපි බලමු මොනවද මේ documents කියලා. So test planning. Right? So any idea? Have any idea what is test planning? දන්නවද මොකද්ද test plan එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා? Yes, test plan is something like this. So before creating a documentation, you have to understand what is the objective of your application, or what are the objectives you have identified in your system, right? And you have to understand the scope of your project, right? Or scope of your system, right? And the approach of the testing process, right? And along with the identifying the required resources and the test environment, right? So the test in the testing plan, first thing you have to do is you have to define the objectives, right? You have to understand the scope of the project, right? And you have to understand, or you have to know the approach of the testing process. What are the testing process you are going to do, right? What are the testing methods you are going to do, right? And you have to understand what are the required resources that the test environment should be used, right? So this is called test plan, right? In the test planning, right? In the test plan documentation, you have to mention those things, right? Test plan එකක් කියන්නේ මේකයි. හරිද? test plan එකේදී planning කියලා කියන්නේ අපි මුලින්ම plan කරනවානේ. හරිද? planning කියන්නේ අපි මුලින්ම බලනවා මොනවාද plan කරලා මොකක් හරි දෙයක් කරන්න කලින්. එතකොට ඒ document එකේදී ඕගොල්ලෝ දාන්න ඕන objectives. හරිද? objectives කියලා කියන්නේ ළමයි මොන වගේ functions ද ඔයා implement කරලා තියෙන්නේ කියලා. Right? Objectives are something like this. So, for example, I'll tell you something like this. The aim of your project is to, let's say, in our, okay, something like this. The aim of the project is to become a doctor, right? Aim එක තමයි doctor කෙනෙක් වෙන එක. Project එකේ doctor කෙනෙක් වෙන එක. හරිද? So, to achieve that aim, you have to do some multiple objectives. Right, you have to do objectives. ඔයාට aim එකක් තියෙනවා නම් ඒ aim එක achieve කරන්න ඔයාට objectives තියෙන්න ඕන. දැන් අපි හිතමුකෝ අපේ day to day life එක ගත්තාම දැන් doctor කෙනෙක් වෙන්න නම් හරිද project එකේ doctor කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයාට තියෙන්න ඕන objectives මොනවාද? objectives තමයි ඔයා අනිවාර්යෙන්ම pass වෙන්න ඕන O level. A level pass වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ කැම්පස් යන්න. කැම්පස් කියලා කැම්පස් එකේ තියෙන එක්සාම්ස් උත් පාස් වෙන්න ඕන. right? ඊට පස්සේ ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක ගන්න ඕනේ. ඕවා තමයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න තියෙන්න ඕන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස්. right? එතකොට අපි software එකක් ගත්තාම software එකටත් ඔය same scenario එක අයිති වෙනවා. right? දැන් අපි හිතමුකෝ web application එකක් ගමුකෝ. ඔයා e-commerce web application එකක් හදනවා. හරිද? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මොකක්ද ඔයාගේ aim එක සහ මොනවාද ඔයාගේ objectives කියලා?
කියන්න පුළුවන්ද? Uh, to mark the attendance, I have no idea. Can someone tell Kawan to how to mark the how to mark the attendance? Portal එකේලු mark කරන්න ඕන. Hi. Okay, Sandaruwan. The aim of the objective of creating an e-commerce application is to provide a convenient and user-friendly platform for buying and selling products or services online. That is the aim of your project, not objectives. The aim of the project is to implement an e-commerce application to provide a convenient and user-friendly platform for buying and selling products or services online. That is the aim. That is not objectives. What are objectives for that one? නෑ සර්වර් එකක් ඩොමේන් එකක් පර්චේස් කරන්න ඕන එක නෙමෙයි. නැහැ. How මොනවාද? Save records. No. Offer great user experience for its customer. Yes, of course. Offer a great user experience for its for users, right? It's a one objective, right? So to achieve that objective, Aish, what are the things or what are the functions you can implement in your system? Hari. Offer a great user experience to the customers. Hari. ඒක හරි. ඒක එක ඔබ්ජෙක්ටිව් එක. එතකොට ඒ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක achieve කරන්න ඔයාට මොන වගේ දේවල්ද ඔයාගේ සිස්ටම් එකේ කරන්න පුළුවන්? ඔයාට පුළුවන් user experience කියලානේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයා කල්පනා කරන්න ඕන user කෙනෙක්ට හොඳ experience එකක් දෙන්න මොන වගේ දේවල්ද ඔයාගේ application එකේ එහෙම නැත්නම් software එකේ එහෙම නැත්නම් web application එකේ ඔයාට add කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් graphics දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් හොඳ user experience එකක් දෙන්න customers ලාට. දැන් මේක e-commerce website එකක් නේ අපි කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අපිට පුළුවන් wish list එකක් හදන්න දෙන්න. ඊට අමතරව හොඳ images add quality images add කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් customers ලාට offers දෙන්න. හරිද? එතකොට ඒ දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් user experience එක වැඩි කරන්න. right? ඒ වගේ දේවල් ළමයි. ඔයගලන්ට තේරෙනවද? එතකොට මං කිව්වා to develop and design a user friendly interface. That's an objective, right? So user friendly interface in the sense, maybe දුරක් දාලා තියෙනවා user friendly interface. Yes. So to implement a user friendly interface, you have to implement some functions, right? මොන වගේ functions? ඔයාට user friendly වෙන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන ඔයා මේ implementation එක කරන්නේ මොන වගේ age එකේ ඉන්න කට්ටියටද? එහෙම නැත්නම් මොන වගේ වයස් සීමාවක ඉන්නටද?
එතකොට අපි හිතමුකෝ සාමාන්‍ය e-commerce websites use කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අවුරුදු 16 ඉඳලා අවුරුදු 45 වයසේ කාණ්ඩ කට්ටිය කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ expectations අපි බලන්න ඕන. දැන් අපි පොඩි ළමයින්ට වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට අපි හදන්න ඕනේ එතකොට වෙනමම විදිහකට. මොකද දැන් අපි හිතමුකෝ පොඩි toddlersලට එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 3 4 5 බබාලට හදනවා නම් වෙබ්සයිට් එකක් හැමදේම අපි අකුරු දාලා වචන ලියලා වාක්‍ය ලියලා පැරග්‍රාෆ්ස් ලියලා හදන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ ඇනිමේෂන්ස් දාලා හොඳ බ්‍රයිට් කලර්ස් දාලා ඒ වගේ සිස්ටම් එකක් හදුවොත් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්ටරැක්ට් වෙන්නේ. ඒ තමයි අපේ යූසර්ස්ලා. හරිද? ඔව් ඇනිමේටඩ් දේවල් දානවා. එතකොට අපි මොකක් හරි ස්කූල් එකකට වෙබ්සයිට් එකක් හදනකොට හැමතිස්සෙම ඒ ස්කූල් එකේ තීම් කලර්ස් බලලා ඒ තීම් කලර්ස් වලට හරියන්න එතකොට ඒ හැම දෙයකටම හරියන්නනේ අපි සිස්ටම් එකක් හදන්න ඕන. හරිද? එතකොට අපි හිතමුකෝ වයසක කට්ටියකට අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා කියලා. එතකොට අපි වයසයි කියලා කියන අපි හිතමු 70න් උඩ පොඩ්ඩක් 70ත් 80ත් අතර වයසක ආච්චිලා සියලට හදනවා නම් එතකොට අපිට බෑනේ අපි මේ වගේ අකුරු මේ ෆොන්ට් සයිස් එකේ වදාලා අපිට හදන්න බෑ. හරිද? සහ අපිට ලොකු පැරග්‍රාෆ්ස් ලියන්න බෑ. පොඩි ළමයි වගේම තමයි. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් එක දිගට අකුරු කියවගෙන එහෙම යන්න බෑනේ. හරිද? අමාරුයි. ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම software එකක් හදද්දී user friendly වෙන්න ඕනේ. ඒ user friendly කියලා කියන්නේ අපි බලන්න ඕන අපේ customer base එක කවුද කියලා. හරිද? එතකොට අපි ඒ අනුව තමයි user friendly interface එකක් හදන්නේ. ඊට අමතරව අපි හදන්න ඕනේ responsive websites. හරිද? responsive කියලා කියන්නේ ළමයි give me 1 minute. හදන්නේ ඔයාගේ laptop එකේ වෙන්න පුළුවන් website එක. හැබැයි අපි හිතමුකෝ නිකන් example එකක් විදිහට ඔයාගේ laptop එක 6 inch I don't know like 10 inch something කියලා. හරිද? 10 inch එක. එතකොට ඔයා හදපු website එක කෙනෙක් 5 inch mobile phone එකකින් බලනවා. හරිද? එතකොට ඔයාගේ website ඔයාගේ screen එකට හරියන්න තමයි ඔයා website එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අර mobile phone එකේ screen එක පොඩි. එතකොට ඔයා හදලා තියෙන හැම function එකක්ම mobile phone එකෙන් බලන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. පේන්නේ නැහැ. එතකොට responsive කියලා කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට use කරන්න ඕන devices change වෙනවා. එතකොට ඒ devices වලට හරියන්න devices වලට හරියන්න තමයි websites හදන්න ඕන. ඒක තමයි responsiveness කියලා කියන්නේ. Right? So when you are implementing a web application, definitely you must use a framework to maintain the responsiveness of your web application. Right? For example, there is a something called Bootstrap. Right? Using Bootstrap, we can create responsive web pages. Right? ඒ වගේ තමයි. එතකොට මේ ටෙස්ට් ප්ලෑනින් කියලා කියන්නේ අපි වෙබ්සයිට් එකක් හරි මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හරි එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි software එකක් හදන්න කලින් ඔයාගේ ස්කෝප් එක ඔයා මොන වගේ දේවල්ද කොච්චර දුරට ඒ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක කරනවද කියලා ලියන්න ඕන සහ ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් මොනවාද ඔයා යූස් කරන්නේ හිතාගෙන ඉන්න ඔයාගේ සිස්ටම් එක මොනවාද තියෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් කියලා ලියන්න ඕන right ඕක තමයි ටෙස්ට් ප්ලෑනින් කියලා කියන්නේ test design කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් designing part එක that means you have to create test cases and test scenarios based on the requirements specifications or user stories right we'll discuss what is a test scenario what is a test case and user stories later. But just for now, just remember that test design is something to create test cases, test user stories or test requirements. And this test design involves determine what aspects of the software needs to be tested and how to evaluate its functionalities, right? So remember that the test design is a really important thing, right? Using test design, we can understand what are the functionalities we are going to develop, what are the requirements we are going to gather, what are
what are the user stories, what are the test cases, what are the test scenarios we are going to test can be identified using test design, right? Test design එක කියලා කියන්නේ දැන් අපි implementation එක කරාට පස්සේ testing කරන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දානවා software එකක් හදන්න කලින් අපි software requirements ගන්නවා. software එක හදන්න ඕන requirements. ඒ වගේම තමයි testing කරන්නත් කලින් අපිට බලන්න ඕන මොනවද තියෙන test requirements කියලා. හරිද? ඒ test requirements අපිට පුළුවන් gather කරගන්න test cases උයි test scenarios උයි use කරලා. හරිද? අපි පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් test case එකක් create කරන්නේ කොහොමද? test scenario එකක් කොහොමද create කරන්නේ? user stories කියන්නේ මොනවද? ඒක කොහොමද create කරන්නේ කියලා මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. දැනට මතක තියාගන්න. test design එකට include වෙන්න ඕන දේවල් තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මොනවාද? ඔයා test cases දාන්න ඕන test design එකට. test scenario එකක් දාන්න ඕන. ඒ test scenario එකයි test cases උයි ඕගොල්ලෝ create කරන්න ඕන based on the requirements. හරිද? customer requirements එහෙම නැත්නම් software එක හදන්න ඔයා use කරපු requirements ඒත් එක්කම ඔයා software එක හදන්න use කරපු specifications සහ user stories කියන ටික use කරලා තමයි ඔයා test cases උයි test scenarios උයි හදන්න ඕන. හරිද? ඊටත් අමතරව you can ඔයාලට පුළුවන් මේ test design එකට use කරන්න software needs මොනවාද software එක හදන්න ඔයා use කරපු දේවල් කියන එක කත් ඔයාලට පුළුවන් add කරන්න මේ test design එකට. හරිද? Test execution, right? The test execution is something like this. It's running the test cases and it will capture the results, right? So actually testers perform both manual and automated tests to simulate real world scenarios and assess the software behaviors actually, right? Test execution කියලා කියන්නේ ළමයි අපිට පුළුවන් මේ test cases දැන් අපි test design එකේ test cases හදාගත්තානේ. එන්නේ test cases run කරලා බලන්න පුළුවන්. හරිද? run කරලා අපිට පුළුවන් මොනවාද හම්බ වෙන results කියලා බලන්න. අර එක දරුවෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා මොකක්ද අර actual results expected results එකක් ගැන. අන්න ඒක එන්නේ මේ test execution එකේදී. හරිද? හේතුව තමයි දැන් අපි test case එකක් හැදුවට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් test case එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා පස්සේ නිකන් දැනට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. උදාහරණයකට මෙහෙම ගන්නකො අපි test case එකක් හදනවා login එකට. හරිද? එතකොට login කියන ඒ දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නේ login එකේදී username එකයි password එකයි add කරා log වුණා. හරිද? හදිසිය හරි username එකෙන් හරි password එකෙන් හරි දෙකෙන් එකක් වැරදුණා ඕගොල්ලන්ට log වෙන්න බෑ කියන එක විතරනේ ඕගොල්ලෝ දන්නේ. මේ login form එක use කළා අපිට පුළුවන් test cases 4ක් create කරන්න. We can create 4 test cases for login form, right? What are they? පළවෙනි එක තමයි first we can enter actual username, actual password and log into the system. That is the first test case. Second one, we can create actual username, incorrect password, right? And we can create the third one, incorrect username, correct password. And the fourth one is incorrect username and incorrect password, right? So likewise, we can create 4 test cases only for login, right? එතකොට දැන් මේ test execution එකේදී මේ හදාගත්ත test cases 4 අපි run කරලා බලන්න ඕන. හරිද? ඇත්ත username එකකුයි ඇත්ත password එකකුයි අපි දාලා බලන්න ඕන. අපි දැන් expect කරන්නේ මොකද්ද? log වෙන්නනේ. හරිද? ඒ expect කරන එක අපිට ලැබෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕන. හරිද? ඒක තමයි එතකොට actual result එකට යන්නේ. log වුණොත් ඒක actual result. හරි log වෙන්න බැරි වුණා. හරිද? expected එක වෙන්නේ log වෙන්න expect කරනවා. හැබැයි ඇත්ත එක actually අපිට හම්බ වුණේ log වෙන්න බෑයි කියන එක. right? මොකක් හරි error message එක display වෙන එක තමයි actual result. එතකොට අපි incorrect username incorrect password දාලා log වෙන්න බැලුවොත් අපිට එන්න ඕන log වෙන්න බැරි වෙන්න ඕන. හරිද? ඒක තමයි එතකොට expected result එක.
cannot log into the system කියන එක. හැබැයි log වෙන්න පුළුවන් වුණොත් මොකද? ඒක තමයි actual result එක වෙන්නේ. right? ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ test design එකේදී හදාගන්න test cases run කරලා බලන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට expect කරන output එකම හම්බ වෙනවද කියලා. හරිද? ඒක තමයි එතකොට actual output එක විදිහට ලියන්න ඕන. ඊටත් අමතරව අපි මේ system test කරනකොට manually කරන්නත් පුළුවන් ඒක automated test tools use කරලා කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? දෙවිදිහටම කරන්න පුළුවන්. manually කරන්නත් පුළුවන්. automation testing tool එකක් use කරලා කරන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට defect reporting කියලා කියන්නේ it's something like this ළමයි. So when it comes to the defects or discrepancies නොගැලපීම් සිද්ධ වෙනවනේ discrepancy කියන්නේ ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක. right? Discrepancy if you found any discrepancy or defects during the testing right period, right, the testers needs to create a report or they have to give a report to the development team, right? So they will provide detailed information about the issue, including steps to reproduce it and any supporting documents, right? Defect report එක කියලා කියන්නේ දැන් අපි defect එකක් identify කරගත්තොත් testersලා defect එකක් identify කරගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි discrepancy එකක් නැත්නම් නොගැලපීමක් ඒගොල්ලන්ට තේරුණොත් ඒගොල්ලෝ test report එකක් හදලා දෙන්න ඕන development team එකට. හරිද? development team එකේ මොකද development team එකේ කට්ටියනේ system එක develop කරන්නේ ඒ නිසා. එතකොට development team එකේ කට්ටිය මොකද කරන්නේ? අර defect report එක go through කරලා මොනවාද තියෙන issues, කොයි functions වලද තියෙන issues, එහෙම නැත්නම් මොන තැන් වලද එහෙම නැත්නම් මොනවාද කරන්න ඕන changes කියලා identify කරගෙන according to the reports they can do the changes, right? That is called defect reporting. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ defect tracking කියන එක, right? So defect tracking is like we can monitor or we can manage reported defects to ensure they are addressed and resolved by the development team, right? So the testers track the progress of defects resolution and retest the fixed software to verify if the issue have been resolved, right? So that is called defect tracking. Then defect tracking කියලා කියන්නේ ළමයි දැන් අපි මම කිව්වා defect reporting කියලා කියන්නේ defect එකක් identify කරගත්තාම report එකක් හදලා ඒක development team එකට දෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ tester ගේ responsibility එක තමයි දැන් දුන්න defect report එක developer හරියට හදලාද එහෙම නැත්නම් ඒ දීලා තියෙන defects ටික එයා resolve කළාද කියලා check කරන එක. එයා ඒක check දැන් tester බලනවා check කළා developer ඒක resolve කළාද කියලා. resolve කළා තියෙනවා නම් එයා ආයි tester ආයි අපේ තියෙන software එක test කරලා බලනවා මොනවා හරි ආපහු defect එකක් මතුවෙන්න පුළුවන්ද කියලා. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි software එකක් හදලා ඒ කියන්නේ developer software එක හදලා tester ට දුන්නාට පස්සේ tester check කරලා බලනවා defects තියනවාද කියලා. defect එකක් තිබ්බොත් එයා කරන්නේ මොකද? defect report එකක් හදලා ආයි development team එකට ඒක දෙනවා. development team එක ඒ defect report එකට අනුව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මොනවා හරි issues fix කරලා ආයි ඒක tester ට දෙනවා. tester ආයි අර same system එක run කරලා බලනවා අර කලින් තිබ්බ defect එක ආයි මතුවෙනවද කියලා. ඒක තමයි මේ defect tracking කියලා කියන්නේ. right? Test coverage analysis, right? So this test coverage analysis is something like this. It will be evaluate the extent to which the software has been tested, right? Because sometimes, let's say, if you have 20 functions in your system, right? You have to check each and every functionality, right? So using this test coverage analysis, we can check whether we have checked all these 17 functions in our application, right? So we can check the coverage, right? And after that, like this test coverage analysis helps to
identify the areas of the software, right? Or the areas of the softwares that have been adequately tested and enables better risk assessment, right? So using the test coverage analysis, we can identify whether we have tested all the functions or all the things which we have developed in our software, as well as we can identify the areas of our software that have not been adequate tested. That means we haven't tested that parts, right? If you have missed to test something, that can be identified using the test coverage analysis, right? ඔයාගේ test coverage analysis කියන එක use කරලා අපිට පුළුවන් identify කරගන්න කොච්චර software එකේ කොච්චර scope එකක් අපි test කරන්න ඕනද සහ ඒ හැම දෙයක්ම අපි test කළාද තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අපේ අතින් මොන හරි miss වෙච්ච දේවල් තියෙනවද කියලා. හරිද? එතකොට මේ test coverage කියන එක අපිට තියෙන්නේ මොකක්ද අපේ software testing වල scope එක identify කරන්න, right? And the other thing is regression testing, right? So this regression testing is also really important, right? So using regression testing lamai, we can repeat the selected test to ensure that the previously developed and tested software is still performs correctly after changes have been made, right? So as I told you, once the tester identify any defect, they will give the system to the development team. The development team again will fix the issues and again give that system to the tester, right? In that part, right, the tester will do regression testing, right? If you are testing something, if you are testing a software which has already been tested previously, that is called regression testing, right? ඔයා මොකක් හරි software එකක් කලින් test කරපු software එකක් ආයෙ test කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ regression testing කියලා. හේතුව තමයි පළවෙනි testing එකේදී මොනවා හරි defects identify කරගෙන ඔයා ඒක හදන්න දීලා තිනවා development team එකට. development team එකෙන් ඒක හදලා ආයෙ tester දෙනවා ඒක test කරලා බලන්න. එන්න ඒකට කියන්නේ regression testing කියලා. right? During the process, we can do regression testing, right? Because using test coverage analysis, we are going to check what are the areas, what is the scope of our testing, right? So using the regression testing, we are going to do is we are checking the software. We are going to recheck or retest the same software again. Defect tracking එක ඇතුළේද regression defect tracking. defect tracking එක ඇතුළේ තමයි regression testing තියෙන්නේ. defect tracking කියලා කියන්නේ අපි track කරනවා development team එක අපිට ආයි අර අපි defects identify කරගෙන ඒගොල්ලන්ට දුන්න system එක ඒගොල්ලෝ අපිට ආයි දීලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඒකේ status එක මොකද්ද කියලා තමයි defect tracking එකේදී අපි check කරන්නේ. defect tracking එකේදී check කරලා ඒගොල්ලෝ අපිට ආයි දීලා තියෙනවා නම් software එක අපිට පුළුවන් ආයි test කරන්න. ඒකට තමයි මේ regression testing කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද ඒක? තේරුණාද? කාට හරි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? okay. Performance testing, right? අවුලක් නැද්ද? හරි. Performance testing, right? Performance testing can be used to evaluate the software responsiveness, scalability, stability in the sense we can check the stability under different load conditions, right? And we can check the performance, right? And we can check the reliability of our system using this performance testing, right? So performance testing කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් අපේ system එකේ performance test කරන්න. ඒ කියන්නේ
අපිට පුළුවන් responsiveness එක බලන්න, scalability එක බලන්න, stability එක බලන්න, ඒක stable ද කියලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් performance check කරන්න, reliability එක check කරන්න වගේ දේවල් පුළුවන් මේ performance testing කියන එක use කරලා කරන්න. Right? And the last one is user acceptance testing, UAT. Right? So this user acceptance testing, UAT, means we can conduct test by end users, or we can give the system to the stakeholder to validate if the software meets their requirements and performance as expected in their specific environment. Right? So we can give our system to the stakeholder or to the end user, and we can ask them to validate the software. Right? That means whether we have developed a software which they have been expected, right? Whether they have meet their requirements through the software can be checked using this user acceptance testing, right? User acceptance testing කියලා කියන්නේ ළමයි අපි හදපු software එක දැන් defects උත් ඔක්කොම remove කරලා ඔක්කොම හදුවට පස්සේ අපි user ට දෙනවානේ. අපිට user ට දීලා test කරන්න පුළුවන්. user දීලා අපිට අහන්න පුළුවන් එයාගෙන්, එයාට ඒක use කරන්න දීලා අපිට බලන්න පුළුවන් user එහෙම නැත්නම් stakeholder ට කියන්න පුළුවන් validate කරන්න කියලා අපේ software එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට check කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ expect කරන දේවල් අපේ software එකේ තියෙනවද? ඒගොල්ලෝ expect කරන level එකටම මේ software එක තියෙනවද? requirements fulfill වෙලාද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් performance අතින් කොහොමද software එක? ඒ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් check කරන්න මේ user acceptance testing කියන එක use කරලා. Right? Is it clear? Any questions? එතකොට defect tracking වලදී එතකොට defect tracking වලදී ආයෙම test කරන්නේ නැද්ද track කරාට පස්සේ? කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. defect tracking වලදී මොනවා හරි defect එකක් identify කරගත්තොත් අපි defect එක identify කරගත්ත software එකට report එකක් හදලා ඒක දෙනවා development team එකට. development team එකෙන් ඒක ආයි හැදුවට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒ software එකේ ඒ අපි identify කරගත්ත defect එක remove කරාට පස්සේ අපි ගාව තියෙනනේ track කරන document එක. ඒකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ දුන්න එක මේගොල්ලෝ අපිට ආයෙ දීලා තියනවද නැද්ද කියලා. ඒගොල්ලෝ හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආයෙ software එක අපි ගාවට අරගෙන testers ලට අරගෙන regression testing කරන්න. right? ඕක තමයි process එක. ඒක තේරුණාද? හරි. අපි note එක එහෙනම් ලියමුද? okay. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Not a couple of similar. Is UAT and beta testing is the same? Yes. For that question, beta testing is it's like a concept, lamai. Concept that most of the people are familiar with, right? So it's something like this. If you have a software, right, and if you have a new piece of software, right, for example, you have an e-commerce website, right? You have fully completed the system, but you don't have a function to add a function something like this. Wish list එකක් නැහැ කියමුකෝ. You don't have a wish list in your web application, right, in the e-commerce website. So that wish list is a new piece of software, right?
So if you're going to add new pieces to your software, right, for your existing software, using beta testing, you can individually test your new software, new pieces, right? Additionally, if you are going to add something to your existing system, using beta testing, you can test that, right? User acceptance testing is a different thing. The entire software can be given to the customer or to the end user, and we can ask them to test our application. Testing in the sense they can use our software and they can give us a feedback. Whether we have included, whether they have, we have included all the functions which they have expected, whether the system is a user-friendly one, whether the system is like perform well in their machines. Likewise, we can ask from them in the user acceptance testing, right? In the beta testing, for the existing system, we can include new pieces. That is the difference. Is it clear? Okay. එතකොට මිස් සපීටි waterfall වගේ methodology එකක් use කරලා software එකක් develop කළොත් අන්න උතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මෙහෙමයි. හරිද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එක එක methodologies තියෙනවානේ, waterfall තියෙනවා, spiral තියෙනවා, V model තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක જાතියේ methodologies අපිට තියෙනවා. හරිද? හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත software එකක් හදද්දී ඔය traditional methodologies කියන ඒවා use කරන්න බෑ. හේතුව මොකද? දැන් මේ අපේ තියෙනවානේ regression testing, එහෙම නැත්නම් user acceptance testing කියන ඒවා waterfall methodology එකේදී අපිට use කරන්න බෑ. right? මොකද ඒවා එක පැත්තකට විතරයිනේ ගලන්නේ. දැන් waterfall එකේදී ඔයා සම්පූර්ණයෙන්ම requirements gather කරලා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි designing part එකට යන්න ඕනේ. design ටික කොහොම කරලා ඉවරුණාට පස්සේ තමයි ඔයා implementation එකට යන්න ඕනේ. ඔයාට ආයි හිතුනොත් තව මොකක් හරි requirement එකක් තියෙනවා, තව design කරන්න පුළුවන්, තව මේ වගේ add කරොත් හොඳයි කියලා ඔයාට හිතුනට ඔයාට ආයි reverse යන්න බෑ අර කලින් තිබ්බ step එකට waterfall එකේ. හරිද? එතකොට මේ regression testing වලදී අපිට ඒක කරන්න බෑ. right? එතකොට මතක තියාගන්න, ඔයාලා use කරනවා නම් traditional methodology එකක්, ඔයාලට බෑ මේ regression testing, user acceptance testing වගේ advanced testing, manual advanced testings use කරන්න. ඒකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක්. දැන් prototyping කියලා කියන්නේ අපි software එකක් කියන්නේ ඇත්ත software එකක් හදන්නේ prototype එකක් විතරයි හදන්නේ. හැබැයි ඔයගලන්ට හිතුනොත් දැන් prototype එක හදලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට check කරලා බලලා ඔයාලට හිතුනොත් තව මොනවා හරි additional දේවල් add වෙන්න ඕනයි කියලා ඔයාට පුළුවන් ආයි prototype එක develop කරන්න. එතකොට ඒක second prototype එක වෙනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේ regression testing, user acceptance testing වගේ advanced testing methods use කරන්න ඕන නම් ඕගලන්ට use කරන්න වෙනවා agile එහෙම නැත්නම් scrum වගේ methodology එකක්. ඒක මතක තියාගන්න. right? පැහැදිලිද? okay. right. And by the way, do you have a final project? Any idea? Yes, you have no. So in the final project, you use this regression testing and user acceptance testing, right? So remember that. මේක use කරන්න බෑ. මේ දෙක use කරන්න බෑ. හැබැයි prototype වගේ එකක් ඕගොල්ලෝ methodology එකක් use කරලා තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට regression testing use කරන්න පුළුවන්. right? okay. So write down
Uh, first, first write down the topic, software testing and quality assurance. Oh, you have to develop a J2EE project. Okay, good. Should we process each and every testing process for user acceptance testing, or first test one or two testing process, then go for? I didn't understand your question. Should we process each and every testing process for use? Again, right? And write down software testing involves various activities, including software testing involves various activities, including first one, test planning. Don't write the second one. Test planning. Under test planning, write down defining the objectives. Under test planning, write down defining the objectives, comma, scope, and approach of the testing process. Defining the objectives, comma, scope, comma, and approach of the testing process. Along with identifying the along with identifying the along with identifying the required resources, identifying the required resources and test environment and test environment. Defining the objectives, comma, scope and approach of the testing process, along with identifying the required resources and test environment. Second one, test design. Creating test cases, creating test cases, creating test cases and test scenarios, creating test cases and test scenarios based on requirements, based on requirements based on requirements, comma, specifications or user stories. We will discuss what is a test case, what is a user story is later.
Test design involves determining test design involves determining what aspects what aspects of the software need to be tested, what aspects of the software need to be tested, and how to evaluate its functionality. How to evaluate its functionality. Third one, hari. Speed වැඩිද පොඩ්ඩයි. Test design, creating test cases and test scenarios based on requirements, specifications, or user stories. Test design involves determining what aspects of the software need to be tested, and how to evaluate its functionality. Test design involves determining what aspects of the software need to be tested and how to evaluate its functionality. Manula is asking, can we use automation testing tool to our final project for find out bugs or errors? I think that should be asked from your final project supervisor or from your lecturer. So actually, I have no idea about the expectations of the final project. No. So from my point of view, it will be better if you can do manual testing and automation testing, right? It's just my opinion. I don't know about the final project module spec of yours. So it will be better. It will be beneficial for you if you have used any automation testing tool, because you can identify clearly what are the errors and bugs you have in your system, right? Because just doing some manual testing is not actually can be like using it cannot be understand the bugs in our application appropriately, right? So it will be better if you can use automation testing tool. It's good. Okay, and the third one, test execution. Third one, write down, running the test cases. Running the test cases and capturing the results. Running the test cases and capturing the results. Testers perform
testers perform both manual and automated tests. Both manual and automated tests, 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 to simulate real world scenarios and assesses assesses the software's behavior. We can assess the software behavior using test execution. I'll repeat the sentence. Testers perform both manual and automated tests to simulate real-world scenarios and assesses the software's behavior. Test execution, running the test cases. I'm reading from the beginning. Running the test cases and capturing the results. Testers perform both manual and automated tests to simulate real-world scenarios and assesses the software's behavior. Assesses the software's behavior. Right? The fourth one, defect reporting. Defect reporting. When a defect or discrepancy discrepancy කියන්නේ නොගැලපෙනවා කියන එක. Discrepancy is found during testing. When a defect or discrepancy is found during testing, testers report it to the development team. Testers report it to the development team. They provide detailed information about the issue. They provide detailed information about the issue including
They provide detailed information about the issue, including steps to reproduce, including steps to reproduce it, and any supporting documents, and any supporting documents. I'll read this again. Defect reporting. When a defect or discrepancy is found during testing, testers report it to the development team. They provide detailed information about the issue, including steps to reproduce it and any supporting documents. Yes. Ragujan, there is a question. Like, is there are playgrounds for test and get used to those testing tools? Yes. So for manual testing, most of the time, yes, most of the time we are using Excel. In the Excel, we can prepare the test cases and test documentations. But when it comes to the automation testing, we are using so many playgrounds like Selenium, Cypress, right? Likewise. So for automation testing tools, likewise. But however, when you are like if you are willing to use any automation testing tool, obviously you have to be familiar with some basic programming languages. For example, for Selenium, we are using Java, right? So if you are familiar with Java, obviously you can use Selenium, right? So for other automation testing tools, we are using different programming languages. Okay. Okay. So the fifth one, right? Defect tracking. Defect tracking. Write down. Monitoring and managing. Monitoring and managing. Monitoring and managing. Managing reported defects. Reported defects. Reported defects to ensure they are addressed monitoring and managing reported defects to ensure they are addressed
and resolved and resolved by the development team. By the development team. Right? Testers track the progress. Testers track the progress testers track the progress of defect. Testers track the progress of defect resolution, defect resolution, and retest retest the fixed software testers track the progress of defect resolution and retest the fixed software to verify if the issues if the issues have been resolved. හිමින් කියන්න. හරි සමා වෙන්න. Defect tracking, right? Monitoring and managing reported defects to ensure they are addressed and resolved by the development team. Right? එක්කලිව්වද කට්ටිය? Okay. Right. Testers track the progress. Testers track the progress of defect. Testers track the progress of defect resolution. Testers track the progress of defect resolution and retest the fixed software to verify retest the fixed software to verify if the issues have been resolved. If the issues have been resolved. Another one, yes, Indica Jenkins. Yes, so Jenkins is as I remember, it's an open source automation tool, and it is written in Java. Java, and we can use different plugins in there, right? So Jenkins can be used to build and test our software projects like continuously, and it's really easy for the developers to
integrate the changes of the project, and it's working. It's for Jenkins we can use what it called plugins, right? So Lamai, search this one. There is a the open source automation tool is called Jenkins. Jenkins, Jenkins, right? හොයලා බලන්න. මේ ඒකට මේ Java තමයි ලියලා තියෙන එක. අපිට මේ plugins එහෙම use කරන්න පුළුවන් integrate කරන්න. Can we choose either one testing, manual or automation or both? Yes. What do you mean by can we choose for for which one? Like මොකටද ඒ කියන්නේ? For your final project or for the industry or for what you are going to select, either of one. ඒකට උත්තරේ දාන්න රවින්දු. Okay, we'll go to the next one. Test coverage analysis. Test coverage analysis. Test coverage analysis. Right? Evaluating the extent. Evaluating the extent. Evaluating the extent to which the software has been tested. To which the software has been tested. Evaluating the extent to which the software has been tested. Test coverage. Test coverage. Test coverage. Analysis. 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 Test coverage analysis helps identify. Test coverage analysis helps identify areas of the software. Areas of the software that have not been adequately adequately ADEQATELY. I'll repeat it again. ADEQATELY have not been adequately tested and enables
enables better risk assessment. Better risk assessment. I'll repeat it again. Evaluating the extent to which the software is being tested. Test coverage analysis helps identify areas of the software that have not been adequately tested and enables better risk assessment. Evaluating the extent to which the software has been tested. Evaluating the extent, E-X-T-E-N-T, extent to which the software has been tested. Test coverage analysis helps identify areas of the software have not been adequately tested and enables better risk assessment. Risk assessment. Right? Write down the next one, regression testing. Regression testing. Repeating selected tests TESTS repeating selected tests to ensure that previously developed and tested software still performs correctly after changes have been made. Changes
have been made. I'll repeat it again. Repeating selected tests to ensure that previously developed and tested software still performs correctly after changes have been made. Made, M-A-D-E, made. Right? Regression testing helps prevent the introduction of new defects or the re-emergence emergence, E-M-E-R-G-E-N-C-E, re-emergence of previously fixed issues. I'll repeat it again. Regression testing helps prevent the introduction of new defects, or the re-emergence of previously fixed issues. Right? Okay, next one. Performance testing. Performance testing write down. Evaluating the software's responsiveness. Evaluating the software's responsiveness
comma, scalability, evaluating the software's responsiveness, comma, scalability, and stability, under different load conditions. Stability under different load, L-O-A-D, load conditions. Right. I'll repeat it again. Evaluating the software's responsiveness, comma, scalability and stability under different load conditions. Right? It measures various aspects. It measures various aspects. It measures various aspects such as response time, comma, resource utilization, and reliability. Resource utilization and reliability. I'll repeat it again. Performance testing measures various aspects such as response time, resource utilization, and reliability. Right? Okay, and the last one, user acceptance testing, and inside brackets, write UAT, capital U, capital A, capital T. UAT. Right? Write down. Yes, the last one. හරිද නේද කට්ටියගේ අන්තිම එක මේක ලියලා අපි බ්‍රේක් එකක් ගමු පොඩි 10 minutes වගේ right write down conducting test by end users, conducting test by end users or stakeholders, conducting test by end users or stakeholders to validate
to validate sorry, to validate if the software meets their requirements and performs as expected. Software meets their requirements and performs as expected in their specific environment. I'll repeat it again. Conducting tests by end users or stakeholders to validate if the software meets their requirements, and performs as expected in their specific environment. Right. So those are the main things you have to know about these activities or the documentation. So we'll learn how to prepare these documentations later, right? මේ documents අපි කොහොමද කරන්න කියලා අපි බලමු පස්සේ. හරිද? Right. අපි පොඩි break එකක් අරගමු. දැන් 9:40යි 9:40 10 minutes ඇති නේද break එක ළමයි. කට්ටිය බෑ එච්චර ගොඩක් වෙලා දෙන්න බෑ. බෑ 20 minutes නම් දෙන්න බෑ. Yeah, take right 9:55 එන්න කට්ටිය. හොඳේ 15 minutes කාලා ඉක්මනට කනානම් කාලා වතුර බීලා ඔක්කොම කරගෙන කට්ටිය එන්න. හරිද 9:55 we'll start the session again and the session we have another 2.5 hours to complete the session. Yes, we can continue without breaks, right? Okay.